आता बंद आहे. हॅलो हॅलो तू कुठल्या लॅबला जातो आणि सेकंड फ्लोअरच्या लॅबला कोण बसले काय त्याच्या लॅबला म्हणजे कुठले आपले स्टुडंट्स बसले नाहीत ना हा मग त्यांचं कोऑर्डिनेट करायला जा फक्त साहिल सर बोलले त्यांना सॉलिडिटी येते का पण सर सर मॅम Guys, it is compulsory for you to register for the session because you will be getting a participation certificate of this session. Okay, so the register will be passed. You have to sign it properly. You have to write all the details properly. That you have to copy on the certificate. पुढच्या 1 तास किंवा 2 तास 1 आवर तुम्ही सगळ्यांनी शांत बसायचं पाहिजे काय करायचं किंवा फोन आलाय तुमचे मोबाईल फोन सायलेंट करून ठेवा आता सांगत आहे आणि ज्यांनी बाहेर या सेशनला स्मार्ट क्लास आता तुम्ही मधून सॉरी त्यावरती तुम्ही काम करणार समजा MetaMask consolidated माहिती आहे First year, please raise your hands with a where you are sitting. Okay, if you have any doubt, any problem related to the remix software Solidity or MetaMask,
You can contact to Aditi आणि कोण आणखी? Okay. Second year चे Index फक्त. Yes, second year. Yes. Second year चे जेवढे members आहेत तुम्हाला काही मदत लागली मी त्यांना वाटतं ना. इकडे मुलांमध्ये ग्रुप आहे ठीक आहे ते पण हे बाकीचे आहे In case कोणाला वाटलं म्हणून तर लगेच सांगा बस. सेकंड इयरचे जे काही तुमचे सिनियर्स आहेत Second format चे त्याच्यामध्ये काही काम लॅपटॉप समजत आहे तुम्ही इकडे या. चालू असेल तर चालू करू शकता. हेच तुमचा आवाज नाही येणार की ह्याला तो problem खूप आवाज येतो. ठीक आहे. Alright, let's get started. How many of I guess the crowd has changed a bit, so maybe how many of you are from the first year? Around 10, 15, maybe 10 folks. Okay, good. Okay, like rest of the folks are already aware about what is MetaMask, what is Solidity, what is Ethereum, limit sizing, etc. etc. Just like quickly, like I will wrap it up in just 5 minutes to summarize all of this for the first year folks. Okay. The first year folks, initially just be aware, just take it like quite fast about all. Now, first year folks, this is for you specifically. Like, do you know about Google and sign up with Google, Gmail ID, email ID? You are aware about it, right? So why do you use that for? Mostly log into your maybe any application at times, right? Similarly, with blockchain-based applications, we have another method using which you can log in, and that's called as like blockchain-based wallets. Clear? Okay. Apart from that, blockchain wallets are also capable of holding some assets. Now, assets can be any tokens. Like there are two types of like tokens. First one is, or maybe I'll cover like tokens as well as coins. First one is like coins. Mostly when I say coins, it's like the native cryptocurrency of any blockchain. For example, for Ethereum blockchain, the coin would be, or the native cryptocurrency would be Ethers. Then all Ethereum, whatever you want to say, but it's called as Ethers specifically. For Filecoin, since we are discussing, it would be like Filecoin. For Aptos, they have their own token Aptos. Then for like Polygon, they have their own token named as like Pol, POL, which was previously named as like Matic. Clear? Now, these are like coins. Apart from that, then you can create or tokenize anything. Okay, so there are like two or maybe like there are the three types of like tokens or token standards are there. The names goes like ERC20, ERC721, ERC1155. Okay, these are just numbers. As simple as like byte number has like Yamaha 1234, whatever. There are numbers, right? Which doesn't make that much sense to us as the end user, but it makes sense for the byte manufacturers a lot. And that's how the numbers are like created. In the same way, for the smart contracts standards, there are some standards which are there, and that's why the number was rewarded as like 20, 721, and 115. Cool. Now, tokens are like two types. First one is fungible tokens. Second one is non-fungible tokens. Okay. Now, what's the difference between fungible tokens and non-fungible tokens? Okay. I have a 10 rupee note. You guys have a 10 rupee note.
Okay, can we exchange both of them easily? Okay, why? Same value, right? So those like assets which share like same value and can be exchanged directly, they would be termed as like fungible tokens. Okay. Now there are something called as like non-fungible tokens. Non-fungible tokens, it means that there's only one. Okay. There's unique. Taj Mahal kitne hai? One. Just take a Taj Mahal, right? Similarly, you have a spec. Okay. You have a spec. Can you exchange both? Both are specs, both are having like similar like design and all the stuff, but you can't, right? It has its own properties. So each NFT comes with its own property, right? So by properties, the other term to that is called as like metadata. So metadata is again nothing but in JSON format, curly braces, name, colon, XYZ, size, then your like number, concave, convex, whatever it is, then like design, shade, color, all these things that will be covered under the metadata. Okay, so and each of the NFT is rewarded with a unique number. Okay, and that's how that particular NFT can be like recognized. Now, all these tokens or assets and coins, this can be stored inside your MetaMask wallet. Okay, now when we were talking initially about owning the data, so with MetaMask you get something called as public address. Just like you have in your like phone pay, Google Pay, you have a UPI ID. You can share it with anyone, right? Because it's public. If you have to receive some amount, you will share your UPI ID and you will get the amount, right? Similarly, in like blockchain-based wallets, you have a public address. Now, with every public address, there has to be a private key associated with that, right? So now, will you share private key with someone else? Right. Um, why? Right? If someone has your private key, तो जो जैसे मेरे साथ होता 14 17 खत्म, right? That's why never share your private key with anyone else. ठीक है? Not even your friends or anything. ठीक है? Let's move ahead now. Public key, private key done. MetaMask wallet, we know like what it is, what are the capabilities. You can then like just how you can transfer some amount of funds from one account to another account using UPI, any of the UPI application. Similar ways you can do the same thing with blockchain-based wallets. Now, does anybody know any blockchain wallet apart from MetaMask? Trust wallet. Interesting. Mhm. Anything else apart from Trust wallet? No, it's not wallet. Trust wallet is there. Phantom wallet is there. These are some of the leading top three leading wallets are there. Now, someone from the crowd said that Binance. Now, Binance is not a wallet. CoinDecentralization is not a wallet. Then, like other like leading platforms, they are not a wallet. They are centralized exchanges. CEX. Okay. Now, this exchanges are centralized, which means that all your funds which are like when you log into the application and you see that your balance is let's say like 500 USD, it's not actually your balance. It's just like mapped in their database somewhere that you hold this much amounts, but you are not actually holding the assets. You don't own them. It's them. Whenever they want, they can just run away with those assets. Okay. So that's centralized exchanges. Now, whenever you hear any like negative like headlines that so X amount of funds got stolen from so and so platform, it's not blockchain. Okay. It's basically this like centralized exchanges that get hacked or like they just run away with some amount of funds. They do anything internal activities just like how banks operate. But with MetaMask, it is not a centralized wallet. It's a decentralized wallet, which means that whoever has the private key or the seed phrase, they will own the entire control. Since like you are not going to share your private key with anybody else, nobody else can access that. Clear? That's the difference between centralized exchanges and non-centralized exchanges or decentralized exchanges to be specific. Cool. So MetaMask is there. Then MetaMask is there, then like Trust Wallet is there. Apart from that, now we need to grow up, right? We need to like
blockchain is now if I'm explaining you each and everything, it means that I need to explain to more of the crowd as well, correct? But how far like are we going to do? I cannot go door to door and keep explaining like what the thing is, what the thing is. Instead of that, we as a ecosystem needs to learn that folks are aware about like how social login work. By social login, I mean that sign up with Google, sign up with Microsoft, or sign up with like Facebook, Instagram, and so on. Right? These are the options which other applications provide to you. So why not the same for blockchain? So there's an interesting term called as account abstraction. By account abstraction, it means that all the private keys which are there or the seed phrase, everything happens in background. Okay, your blockchain wallet would be created and it will be directly mapped with your social login. Yeah. Does the thing work? Perfect. I'll just maybe need help with the screen sharing. Screen sharing. Okay. So uh, there's another concept called as like account abstraction, which maybe like you may not have heard about it or you may not even hear, but like you should know this. What is account abstraction? There are some of the service providers, like Privy is there, which is a leading solution for account abstraction. So you can just log in with any decentralized application by just entering your email ID, and in background, a blockchain wallet will be created for you. You don't need to remember the seed phrase, you don't need to remember the private key, but again, it is not centralized, it's decentralized. We have created an architecture using which you still hold the funds. Okay? Until and unless you lose the access to your Gmail ID. That's the only catch there. Cool. So we have learned about like blockchain wallets. The leading three blockchain wallets are MetaMask, Phantom, and Trust Wallet. Okay. Apart from that, we also learned that blockchains are not only in something trading at the moment. They have grown up as the ecosystem, and now you can also log in with your social accounts like Gmail. So for that, we have like platforms like Privy, which is one of the leading solutions. Okay. Perfect. So Privy is there. And then like folks, one of the guy he was just prompted about like wallet connect. So now wallet connect, Rainbow Wallet, Git, like Ethos.js, all these like are libraries or like service providers which help you to integrate all these functionality of wallets inside your application. Cool. So whenever you are building like a web-to-base application, first bit what would it be? Login, right? So for login, how would you do? Either you will have just email and password, and you will store that in your database. Secondary, you will utilize Google's SDK or library and integrate that in your front end to have sign up with your Google account facilitating. Similarly, in that we'll be using sign up with like wallet or like maybe using preview. So you will have to use like either wallet connect, rainbow kit, or like maybe ethos.js directly to integrate like this blockchain wallet capability in your front end. Okay. Now for your hackathon purpose, I am not very aware about the latest happenings in Aptos ecosystem, but they would be having like support for like different wallet. You might hear about a totally different blockchain wallet or maybe just MetaMask. So, but still, like you should be able to log in with your Ethos.js wallet connect, and if that wallet supports like Aptos chain. So that would be there. But yeah, you'll get to like learn from the upcoming speakers. That should be good. Okay. Now coming back to like we have logged in. Now we are just discussing one of the use case that around like supply chain. Okay, so supply chain is there. Then in morning is someone just prompted about a decentralized social media platform. Now all these applications require decentralized storage. So how you can do that? So the question was like, will we get that like storage for free, right? So yeah, there are different methods of how data is stored on Filecoin. So for example, the first one is like Lighthouse Storage. Okay, that's the service provider using which you can store the data on Filecoin. That's again by an Indian guy. That was again a hackathon project. His name is like Nandit Mehra. And he built this project in one of the hackathon, and now Lighthouse Storage is one of the leading service provider on Filecoin. So that's there. And next up, we have Storacha, using which also like you can store the data on Filecoin. And then the third one is like accounting. But yeah, we'll mostly talk about like Lighthouse storage in today's workshop. Why? Because it's fairly easy to integrate, as well as like it gives you like 14 days of free trial period with a single account.
I'll tell you like if you want to continue after 14 days, like what's the way and some internal things to how you can like bypass that. Okay, so like firstly guys, like do you want me to like walk through the how to create a MetaMask account and all the stuff? They want to. Okay. All right. It should be fairly easy. It won't take like a huge amount of time. Like first, just navigate to like in just search in your Chrome, MetaMask Chrome extension. That's it. I'll just like take 2 minutes and then like I'll connect with the second years as well because it's something which I'm going to tell maybe you might not know about it. The search about like MetaMask extension because anyways like you will need that for your upcoming workshops as well and have this stuff ready. Install extension just like you install all other extensions. And you would be prompted, just tell me that once you reach the screen where it says like create a wallet or import a wallet. For those who don't have like laptops, they can do it on mobile as well. Mobile, you can do it on mobile as well if you want. After winning the hackathon, you are going to get like rewards, right? 750, 500, 350. So that would be like sent on your MetaMask wallet itself. So don't share it with your neighbor. कुणाला कुणाला प्रॉब्लेम आहे मेटामास्क एक्सटेन्शन मध्ये किंवा सेल्फ करायचं. So you have to search on the screen. तुम्हाला स्क्रीन वरती सर्च करायचं आहे मेटामास्क एक्सटेन्शन इथे दिसत असेल. इथे गेल्यानंतर फर्स्ट इयर इकडे लक्ष द्या. Those who are in the first year they have to do these things. मेटामास्क एक्सटेन्शन वरती क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, जी काही पहिली लिंक दिसते त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि ऍड टू द क्रोम करायचं आहे. जस्ट अ सेकंड, आय हॅव अनदर अकाउंट. सगळीकडे Azure. Azure. Yeah. Sign in. Is like rotation method. I shall just do this. Follow these things. जे काही स्क्रीन वरती दिसत आहे तुम्हाला ते फॉलो करायचं आहे. ठीक आहे. You can offer like both should work for you. That shouldn't be a problem. Just hit the get button, add extension. They just wait for the internet to reply. It will just download it. Perfect. Hit the view extension button, manage extensions. No need to do this. I'll just pin this so that I can see the amazing icon. So now, firstly, terms and condition we accept. Now there are two options here. The first one is like creating a new wallet, and another one is like importing an existing wallet. It would ask you for a 12-word seed phrase. Seed phrase is something which you should never ever tell it to anybody else. Okay, and you should never ever store that digitally. Not a photograph, not anything. Just use pen, paper, write it down on a piece of paper. If you can like safely place it at your home, well and good. If not, give it to your mom. She will store it separate. Okay. So click if you like already have an account and you want to like import it. Let's say you lost your hand like mobile, and then you want to like import the same account in this new mobile. You can do it via the seed phrase. Okay. Now let's just like hit the create a new wallet button, and it will like take us through a process wherein it will just ask us to tick the box. I agree. Now this password is not your wallet password. This is just an app password. That's it. Just like you have like passwords for everything else, this is for that. It's not like account password or anything. Okay. So I like just like enter like any password here.
I'm entering a very weak password. That should work. Create a new wallet. Let's secure a wallet. Now I will let's hit this I button or like hit the like reveal this button. Cool. Now these are my 12 seed phrase words, which means that now this is public. If you take a photo of it and then try to import it, you will be getting like the same account which I'm having. Okay. So do you think I'm a fool? No. So I won't be adding any funds on this. This is a completely a test account. So like after this workshop, we'll delete that. So no use of like keeping them stored separately. Okay. So just make sure that we have like all these words in a sequence. So write it down on a piece of paper. It should be like different for you all. Cool. I just click a. ठीक आहे याचा मी जस्ट फोटो काढला सध्यासाठी I'll just hit the next button. आता तुम्हाला क्रॉस चेक करत आहे की whether I have safely written it down or not. So on third place, I'll just enter like what I had. On fourth place, I'll enter another one. Eighth place, I will add another one. Okay, hit the confirm button. Done. Next, done. Connecting to Ethereum mainnet, and we are good to go. Perfect. I guess like fairly easy. Yeah? Is it tough? Just like you create a n number of Instagram accounts, spam account, yay account, private friends account. You are able to do that, right? Similarly, you just need to create another account of MetaMask. That's it. I guess like second year folks are already at this place, and now we'll take it forward. Involve the second year folks as well. Just give me a thumbs up, any first year folks that they are here. They have reached till this point. अरे फर्स्ट इयर Alright, cool. फर्स्ट इयरला आणि cool. अरे तो बोलतोय काय की फर्स्ट इयरला जेवढे कोणी आहेत त्यांचं सगळ्यांचं एवढ्या प्रोसेस कम्प्लीट झालेल्या आहेत का इन्स्टॉलेशन प्रोसेस कम्प्लीट झालेले आहेत का यस असेल तर हँड वरती करा किंवा कन्सेप्ट द्या ऑल फर्स्ट इयर Cool. Let's go. Now second year as well. Now you need to look at this. So we know like there are different blockchains. Ethereum is there, Polygon is there, Aptos is there, Filecoin is there, right? Now you might be wondering why there are so many of the blockchains. Do you remember the time when you were like all small kids and there used to be like Unicorn, Telelon, and like then like Docomo, Idea was different, Vodafone was different, right? As of today, how many of them exist? 3 or 4, and there were around like 25 plus amount of service providers. Today, blockchain is in the same state. Everybody is trying to have their own chain and provide the best features. Now it's the survival of the fittest. Over a period of time, you will see that out of these hundreds of chain, it would narrow down to just like 3 or 4 chains which would have their own set of like expertise. Some of the chain would be expert in like fastest transaction. Some of them would be holding expertise in like security. Some of them might be good at like storing data and so on. Okay, so let's just try to now what we'll do is import a external account. So if you just have a look at the drop down here, you'll just see like there are few chains available, right? That's it. And if I just toggle this test networks, you will see like 3 more chains. Okay, so there's a difference between like mainnet and testnet. Does anybody know like what's the difference between mainnet and testnet? मेननेट आणि टेस्टनेट मधला फरक कोणाला माहिती आहे का माहिती असेल तर रेज ऑफ युअर हँड अरे मेननेट आणि टेस्टनेट यूज केले तुम्ही की नाही I don't students आपल्याकडे करण्यासाठी बोला. Mainnet is the one which is the actual network in which the features are used for transactions and all the purposes. And testnet is the ones where other tokens are used like for testing and all other purposes for like DF testing and smart contract testing. Okay. So mainnet is the one which is actually like the main network wherein all the production level stuff happens. But there's also like testnet,
which allows you to test out your applications in a testing environment before going to the production. So if you just test your application directly on mainnet, you will have to pay from your wallet, which means that it will be real funds. So cost of one ether as of today is 4,400 USD. One ether costs 4,004 USD. So now do you think like you will buy that much amount and just use for testing? No, right? For simple reasons. So in testnet, you can do it for free. So you'll get some funds from something called like faucet. Do you understand what faucet is? A literal English meaning. What's the meaning of faucet? Literal English meaning. That's the latest statement. What's the literal meaning of faucet? Tap. That's it. A dripping tap is nothing but a faucet, right? So that's just like how small amount of water drop out of a faucet. Similarly, there are in-network faucets via which small amount of testnet funds are dropped. Okay, which has no value in real world. Clear? Okay. So now what we'll do is we'll first add Filecoin calibration network. Calibration is the test network name of Filecoin. Okay. Using this same step, you can add any other test network as well. Okay. So let's do it for Filecoin at the moment. Navigate to something called as chainlist.org. Okay. Just navigate here. You should see something like that, and there would be a button down there. Just include testnets. Hit that. That's it. It's chainlist.org. Org. Navigated. Cool. Okay. Just search for like maybe you can just search for like Filecoin, and you should see Filecoin calibration testnet available here. Hit on connect wallet button. It should pop up MetaMask wallet. Hit connect, and it would say that do you want to add Filecoin calibration testnet to your MetaMask wallet? Okay. Hit approve button, and you should be good to go. So it says that it's not matching at the moment, so there are different like ways to do it as well. Chainlist is one of it. If that's not working, you can just always navigate to Filecoin docs. I'll just reopen MetaMask. Let's see if it approves. If not, I'll just like cancel it. Just head towards these three dots, settings. Maybe I'll just need to check. There's lots of changes in the UI at the moment. So I'll just need to search for the correct one. If not, okay, it's here. It's here. Just click on the drop down list, add a custom network, enter the Filecoin network name. So let's say that Filecoin calibration. Then we need to add a default RPC URL. So you can find this from here. Like all the details are mentioned here. So I just need to copy the RPC URL, which is this. I hope it retained my data. Oops, no, bad UX. Everybody could navigate to the Filecoin docs at first place. Just let me know if not. I just searched for like Google, did a Google search for like Filecoin docs, and the very first link it took me to calibration. Name you can put it like Filecoin calibration, and like the rest things like I need to the RPC URL is something the very important stuff, and the chain ID. So I'm just repeating how to navigate. I just search for like Filecoin docs. Just scroll down. There's a calibration section there. Hit that. It will take you to this page. Scroll down a bit, wherein you can see like the essential network info.
you just need like the RPC URL from this and just like paste it where it was queried. And just let me know like when you are done. Just raise your hand once you are done. Copy. Make sure that there is no space in before like HTTPS. Now, every blockchain has its unique chain ID, and that's how just like every train has its own train number, every blockchain has its own chain ID associated with that. Done? Were you able to do this? Just let me know. Like I can just come at your place if you are not able to do it. Done? Found the RPC URL, added to the MetaMask. Are you able to do it? Anybody whose network got added? Okay. Yes. This is not equal. This is not equal. You just copy the RPC URL. That's it. Yeah, you need to paste it that in the MetaMask. Don't need to navigate that. Where's the networks? I guess here. No, but for now, different UI. Need to update the stuff. Yeah, here, add a custom network. How to do it? Let me just repeat. Let me just repeat this. Okay. Open MetaMask. I guess the second year folks who have who already have like MetaMask installed in your as an extension, you have a old UI of it. Okay, so you might be seeing like something globe here, right? Click on that globe on the MetaMask. Here. You might be seeing some globe there, right? It's called as like networks. Hit that button and it will showcase you all the networks. Just spot a button called as like add custom network. Saw that? Reached till this point, it's asking for a form. Now the RPC URL which you copied from the docs, just paste it on the second input field where it asks for the RPC URL. अरे तुम्हाला समजत आहे का सेकंड इयर मध्ये Clear? इकडे जे काही अकाउंटच्या शेजारी एक ग्लोब आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही ब्लॉकचेन्स आहेत ते काही दिसतील ठीक आहे त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे फर्स्ट इयर मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे ज्या लोकांना डाऊट आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम आहेत तुमचा हात वरती करू शकतात तुम्ही लोक Okay, on the old UI it's very different. Globe is there, beside that three lines are there. Click on the three lines, then the network section would appear. Click on the networks, then you should be able to reach that place. आपल्याकडे आहे Does that help? ऋषिकेश जमलं? क्लिअर आहे? ऍड अ कस्टम नेटवर्कची बटन दिसली सगळ्यांना? कोणाला नाही दिसली आहे का? 3 dots, click on 3. First year, second year? Second year, 3 dots, 3 lines, sorry. Networks. Add a custom network button. Hit that. And the RPC URL which you copied, that should be there. जुनवाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जुनवाला व्हर्जन पण आहे आपल्याकडे ठीक आहे. Okay, so like if it's you are older, this is here. Does that thing work? जे सेकंड इयर वाले स्टुडंट आहेत त्यांच्याकडे मेटामास्क ऑलरेडी इन्स्टॉल आहे त्यांच्यासाठी इथे जायचं कुठे 3 lines, networks, add a custom network, and just paste the RPC URL here. Click here and add the RPC URL here. That's it. Clear? RPC URL हो गया. Then like we have the chain ID, so it will also ask for chain ID. So just add the chain ID 314159. 314159 Just hit the save button.
चेनलिंग वरती असेल ना? नाही चेंज करतो मला त्याच्याकडे zoom करायचं. चेन आयडी हाच आहे ना? हा यू कॅन सी गाईज इकडे चेन आयडी तुम्ही बघू शकतात. ते नेटवर्क कोणी झालंय नेटवर्क ऍड करून झालं कोणाचं You can see the chain ID here. done. I just like help out your folks around. ऑलरेडी होतात ते चालेल इतकं झालं तरी खूप आहे त्यांचं बाकी होमवर्क. Hello. Now here you are able to see the Ethereum mainnet logo. It's there. Just hit the drop down, and there should be like Filecoin calibration. For the second year folks, it would be via networks tab, and then you can switch to the Filecoin calibration network. When I hit this, it would say that connecting to Filecoin network, and it should say like 0 TFL as your balance. Then this screen now, are you able to reach to this tape? Okay. Which one? This one? I mean, just search for like Filecoin docs, and then there is calibration. That's it. तुम्हाला सगळ्यांना काय करायचंय फाइलकॉइन डॉक्स मध्ये कॅलिब्रेशन मध्ये जाऊन डिस्पल असेल त्यांचं काय those who are not able to see this you have to check them. इकडे बघा तिकडे फोकस करा क्लास नाही चालू तुमच्या इथे दिसत आहे इथून तुम्हाला आरपीसी काय करायचं आहे कॉपी करायचं आहे आणि ठेवायचं ठीक आहे ऍड द कस्टम नेटवर्क मध्ये तुम्हाला हे ऍड करायचं आहे. How many of you have not added the network or facing difficulties? किती लोकांचं नाही झालं? तुझ्या बाजूचं झालंय मागच्याचं झालंय तुझं नेटवर्क स्विच झालं सगळ्यांचं फाइलकॉइन कॅलिब्रेशन वरती 0 TP दिसत नाही सगळ्यांना आता 0 TP दिसत नाहीये दिसत आहे तिकडे दिसत आहे 0 TP पोचले समजलं मला ओके तर वापस डॉक्युमेंटेशन वरती जी इकडे त्यांनी काय लिहिलंय गेट टेस्ट फिल टी फिल म्हणजे काय नथिंग बट टेस्टनेट फिल म्हणजे फिल फाइलकॉइन ओके सो पहिली जे लिंक आहे ते आपण कॉपी करूया जस्ट पेस्ट इट इन द न्यू टॅब या स्क्रीन पर्यंत पोहोचले हे दिसत आहे भेटली ही स्क्रीन सेंड फंड्स आणि आता इकडे तुमचा जो पब्लिक अकाउंट असेल त्याला कॉपी करायचा आहे इकडनं कॉपी केला ऍड्रेस कॉपी लिहून आलं याला इकडे केलं मी पेस्ट अँड हिट द सेंड फंड बटन दॅट्स इट
हा स्लो करू चालेल चालेल. एक्सटेन्शन भेटलं त्याच्यानंतर सगळेजण ठीक आहे ऍड करणार ऍड पर्यंत इकडे ड्रॉप डाऊन इकडे ऍड कस्टम नेटवर्क दिसेल तुला दिसत आहे नाही आलं ऍड कस्टम नेटवर्क नाही दिसत बटन इकडे इथे
पोचले कुठे मेटामास्क वरती ऑब्वियस वरती है ना फिर यहाँ पे इथेरियम का लोगो दिख रहा है मेटामास्क रिपीट करतो सगळ्या गोष्टी इकडे लक्ष द्याल आता ठीक आहे ज्यांनी आज मेटामास्क इन्स्टॉल केलं त्यांच्यासाठी इकडे लेफ्ट हँड साइडला इथेरियमचा लोगो येईल ठीक आहे ज्यांनी आज केलं किंवा कारण त्यांच्याकडे जुनं व्हर्जन नवीन व्हर्जन आहे ठीक आहे त्याच्यावरती क्लिक कराल खालती स्क्रोल कराल तर ऍड अ कस्टम नेटवर्क दिसेल क्लिअर ठीक आहे ज्यांचं जुनं आहे म्हणजे सध्या माझ्या स्क्रीनवरती जसं आहे त्यांच्यासाठी इकडे 3 डॉट लाईन्स वरती क्लिक करा नेटवर्क्स वरती जा ठीक आहे नेटवर्क्स वरती गेल्यानंतर ऍड अ कस्टम नेटवर्कची बटन आहे त्याच्यावर क्लिक करा हा फॉर्म येईल ठीक आहे इथपर्यंत आपण थांबून जाऊ इथपर्यंत सगळ्यांचं झालं आहे कोणी राहिलं जो इथपर्यंत पण नाही पोहोचला इथपर्यंत क्लिअर आहे गाईज माझ्याकडे एकदा लक्ष देऊन द्या मग त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊ ठीक आहे त्यानंतर आता इकडे आपल्याला काय करायचं आहे नवीन नेटवर्क ऍड करायचं आहे ठीक आहे तर आपण काय करू इतके 3 लेटर सर्च केले मी फाइलकॉइन डॉक्स कॅलिब्रेशन ठीक आहे जिकडे फर्स्ट लिंक आहे मी त्याच्यावरती आहे इथपर्यंत पोहोचले कॅलिब्रेशनच्या डॉक्स पर्यंत क्लिअर आहे डायरेक्ट इकडे हिट करा कॅलिब्रेशन आरपीसी वरती ठीक आहे तो स्पेसिफिकली तुम्हाला आरपीसी वरती घेऊन जाईल इकडे जे गिल्फ म्हणून आहे त्याचं HTTPS वाली जी लिंक आहे त्याला आपण कॉपी करू इथपर्यंत पोहोचले आता फाइलकॉइन डॉक्स वरती कॅलिब्रेशन सेक्शन वरती गेलो आपण त्याच्यानंतर आरपीसीच्या सेक्शन वरती गेलो तिकडनं ती URL कॉपी केली ही वाली URL जे मी ब्लू कलरनी हायलाइट केलाय ओके क्लिअर ठीक आहे या लिंकला कॉपी करायचं आपल्याला आणि आपण जो इकडनं फॉर्म ओपन केला होता 3 लाईन्स नेटवर्क्स ऍड अ कस्टम नेटवर्क आणि त्याला आपण इकडे करू ऍड अ URL एक ड्रॉपडाऊन येईल तिकडे त्याच्यावर वापस हिट करू इकडे जे पहिला सेक्शन आहे त्याच्यामध्ये कंट्रोल V करू एकदा वापस मला कॉपी करावं लागेल कॉपी एकदा वापस बघून घ्या 3 लाईन्स नेटवर्क्स add a custom network add a URL add a RPC URL paste it right over there and hit the add URL button क्लिअर आहे त्यानंतर चेन आयडी मध्ये आपल्याला टाईप करायचं आहे 314159 त्याच्यानंतर तो वरती सजेस्ट करेल नेम आपण फक्त त्याच्यावरती हिट करू बाकी सगळे डिटेल्स तो स्वतःच घेऊन गेले त्यानंतर आपल्याला करन्सीचा सिम्बॉल टाकायचा आहे तो सुद्धा खालती तो सजेस्ट करत आहे त्याच्यावर हिट करा तो ते पण ऍड करून घेईल क्लिअर
मी या स्क्रीन मध्ये थोडा वेळ पॉज करत आहे. ज्यांचं ज्यांचं नाही झालंय नंबर पाहून घ्या. 314159 RPC URL आपण डॉक्स मधून कॉपी केली आहे. त्यानंतर त्यांनी नाव आपल्या स्वतः सजेस्ट केलं, त्याच्यावर फक्त आपण टॅप केलं. त्याच्यानंतर आपण टोकनचं नाव जे आहे टी फिल ते पण त्यांनी स्वतः सजेस्ट केलं, आपण त्याच्यावरती टॅप केलं. क्लिअर? इतकं झालं सगळ्यांचं. आता या रूम मध्ये कोणी असं आहे ज्यांचं नाही झालं? चेन आयडी काय टाकली तुम्ही? त्याच्यावरती RPC URL टाकली का तुम्ही? येत आहे. हा, इथपर्यंत पोहोचले तुम्ही? त्याच्यानंतर फक्त सेव्हची बटन टाका, तो नेटवर्क ऍड करून देईल. नेटवर्क ऍड केल्यानंतर नेटवर्क सेक्शन मध्ये तुम्हाला बाकीचे नेटवर्क पण दिसतील आणि आता जे आपण ऍड केलं ते सुद्धा दिसेल. इकडे जर तुम्हाला 0 टी फिल दिसत आहे म्हणजे तुम्ही बरोबर केलंय. इथपर्यंत पोहोचले? 0 टी फिल पर्यंत सगळेजण पोहोचले आहे? क्लिअर? कोणी असं आहे जो या स्क्रीन पर्यंत पण नाही पोहोचलं? कुठपर्यंत आहे? 3 लाईन्स केलं, नेटवर्क वर क्लिक केलं. नाही तर तुझं नवीन असेल तर इकडे इथेरियमचा लोगो असेल, तुझं असं असेल. हे बघ, तुझं इकडे असेल. इकडे इकडे पण नाहीये. कोणता युआय यूज करत आहे? आता एक सेकंड. फॉसेट नाव असं काही देण्यात येत आहे का?
सगळ्यात झालं पण खालती वगैरे ऐकत नसतील किंवा बघत नसतील तुमच्या क्लासमध्ये ज्यांच्याकडे दोनशे टीपी आहे ना त्यांच्याकडनं तुम्ही फंड घेऊ शकता मी आता सांगतो की फंड कसे एका अकाउंट मधून दुसऱ्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर करू शकता ठीक आहे सगळीकडे आहे ते दुसऱ्या याच्यावर नाही नाही आपण सेंड करू सांगतो मी कसं करायचं ओके हॅलो मेटामास्क ओपन आहे तुमचं आले आले ओके 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 आता तुमच्या अकाउंट मध्ये फंड्स आहे त्याला एका अकाउंट मधून दुसऱ्या अकाउंट मध्ये कसं ट्रान्सफर करायचं मी ते सांगत आहे म्हणजे ज्यांच्याकडे सध्या 0 टीम आहे आणि ते फॉसेट मधून नाही घेऊ शकत आहे तर यू कॅन आस्क युअर फ्रेंड फॉर दॅट ठीक आहे आता मला सपोज तुला सेंड करायचं आहे मी तुला तुझा पब्लिक ऍड्रेस मागेल पब्लिक ऍड्रेस कुठून भेटेल हा वाला वरती जो आहे 0x पासून सुरू होतो तो मला सेंड केला की मी इकडे सेंडची बटनवर क्लिक करेल आणि इकडे तो पेस्ट करेल ठीक आहे पेस्ट करण्यासाठी मी एक अकाउंट एक्स्ट्रा अजून बनवून घेतो सो दॅट आय कॅन जस्ट शो दिस टू यू तुमच्या एखाद्या मित्राला 100 फॉसेट आलेले असतील फॉसेट मधून 100 फाईल कॉइन आलेले असतील तर काय करा ज्यांना नाही भेटले ना फाईल कॉइनचे कॉइन तर तुम्ही त्यांना ऍड्रेस शेअर करा तुमचा ते तुम्हाला कॉइन पाठवून देतील टेस्टनेटचे फाईल कॉइन आहेत नॉट असली नाही आहे अँड टेस्टिंग साठी फक्त एक टीपी सुद्धा तुम्हाला त्यांचं वर्ष 2 वर्ष पुरेल त्याची गरजच नाही ठीक आहे सो जर कोणी मागेल असेल त्याला 1 टीपी देऊन द्या आणि जर तो ट्रान्झॅक्शन करा त्या ट्रान्झॅक्शन गो थ्रू इन 30 सेकंड्स ऑफ टाइम इकडे जसं मी लाईक ऍड्रेस टाकला त्यानंतर अमाऊंट टाकली जर इकडे कंटिन्यू बटन ट्रान्झॅक्शनला अप्रूव्ह करा आणि ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट होते ठीक आहे आता या रूम मध्ये सगळ्यांकडे आलं आहे सगळे कॅल्क्युलेशन नेटवर्क सेट झालं आहे ठीक आहे मोस्ट प्रोबॅबली हे सेम गोष्ट तुम्ही ऍक्टर्स जेव्हा वर्कशॉप होईल तेव्हा रिपीट करा ठीक आहे आता तुम्हाला प्रोसेस समजलंय की एक्झॅक्टली करायचं आधी लाईक वी जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड की इतके सारे नेटवर्क्स आणि इतके साऱ्या गोष्टींचं काय आधी आपल्याकडे जुना मोबाईल असेल तर त्याच्यामध्ये एक सिम कार्ड आता आपल्याकडे ड्युअल सिम यायला लागले त्या नंबरने कॉल करायचं त्या नंबरवरती आणि एखाद्याचा रिचार्ज संपला आपण काय करतो रिचार्ज करतो सेम नेटवर्क चेंज करायचं जे नेटवर्क युज करायचं आपल्याला सध्या करण्याची गरज आहे त्याच्यामध्ये पैसे असतील तर त्याच्यावर त्याला रिचार्ज करतो आपण एरर समजली आहे क्लिअर 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 ओके करा तुम्ही लोक आज आलाय तर तुम्हाला एवढं माहित नाही नाही ठीक आहे माझी थोडी थोडी तब्येत खराब झालेली आहे आता सर्दीमुळे बट स्टिल इट्स ऑल गुड माझं कामच हे आहे आय गेट पेड फॉर दिस ठीक आहे तर आपण लेट्स गो ऑन टू द सेकंड थिंग दॅट इज लाईट हाऊस स्टोरेज ज्याच्या थ्रू यू कॅन स्टोर युअर फाइल्स फॉर लाईफ टाईम फॉर फ्री and like even if you want to have like more number of like features or just like number of copies वगैरे पाहिजे then you can pay for that just how you pay for like Apple storage or like Google Drive storage and etc. But this would be like always available for you. Even if like you might have seen like on Twitter, anybody use Twitter here? You guys use Twitter, so nice. So you might have seen some hashtags like Instagram down, WhatsApp down, Facebook down. Why does that thing happen? Because the server is down, right? All these leading websites, they are connected to some of the single server. They are centralized servers. Okay. If that server goes down, you won't be able to access your data, your own data. You are not able to access that. That's a problem. But when you upload the data on Filecoin, there's no such thing called as server down. You will always be able to locate your file and you can always access that. Okay. So that's what you call as like tamper proof, transparent, secure,
and whatnot. Like all the basic pillars of blockchain are there. So that power are transferred to your data. Clear? So let's try to create a account here. I'll just log in with Google for now. I'm just logging in. You can just do the same. I guess we don't have access here. Let's just switch to another. How many of you code in Python? JavaScript? तर तुम्हाला काही प्रश्न विचारले जाते आणि आजच्या दिवस असं समजू नका की भेटला की तुम्हाला इंग्लिश जास्त कळेल. सॉरी टू से दिस, ते विचारताय का किती लोकांना पायथन जावास्क्रिप्ट कोड करता येतं किंवा माहिती आहे. 2-3 लोक फक्त आतमध्ये करतात. जावास्क्रिप्ट झालं नाही तुमचं? प्रॅक्टिकल केलं की नाही? आता बोलतोय. बरं मराठी बोलू का? ठीक आहे चालेल. माझे काही चांगलं नाही आहे. आधीच नागपूरचा पोरगा आहे मी. माझी मराठी तशीच वाह्यात आहे. पण ठीक आहे. तर लाईट हाऊस स्टोरेज वरती आता आपण लाईक दोन तुम्ही फक्त एक आपण डॅशबोर्ड वर फाईल अपलोड करून बघू. ठीक आहे. पण ऍट द सेम टाइम एक डॉक्युमेंटेशनचं सेक्शन जे तुम्ही आता लाईक प्रोजेक्ट बनवणार हॅकेथॉन मध्ये सप्लाय चेन हॅलो सप्लाय चेन हा. तर जे फाईल आपल्याला काहीतरी स्टोअर करायचे फाईलकॉन वरती ते तुम्ही कोडच्या थ्रू पण करू शकता. म्हणजे तुम्ही तुमच्या जावास्क्रिप्ट मध्ये कोड आहे तर तुम्ही याचा कोड स्निपेट याची लायब्ररी जावास्क्रिप्ट मध्ये इम्पोर्ट करा एसडीके अँड यू कॅन लाईक इंटिग्रेट दॅट फीचर्स. जर तुम्ही पायथन वरती एपीआयच्या थ्रू करत आहे तर पायथनचा पण सपोर्ट आहे. सो सपोर्ट ऑन बोथ पायथन अँड जावास्क्रिप्ट आर प्रोव्हाइडेड. मोस्टली दोनच गोष्टी तुम्ही बनवाल. जर मोबाईल ऍप किंवा जँगो वरती बनवत असाल तर पायथन यूज कराल. नाही तर मग जर वेब पेज बनवत असेल तर रिॲक्ट यूज कराल. तर मग जावास्क्रिप्टच्या थ्रू एसडीके यूज कराल. करेक्ट? ठीक आहे. So for that, let's just log in to this platform. प्लॅटफॉर्मचं नाव आहे सर्च करायचं असेल तुम्हाला लाईट हाऊस स्पेस स्टोरेज स्पेस वेब 3 एंटर. लाईट हाऊस स्पेस स्टोरेज स्पेस वेब 3 स्पेस लिहायचं नाही आहे, स्पेस द्यायचा आहे. प्लीज. नाही ठीक आहे ऑल गुड. लॉगिनचे ऑप्शन्स Auth a competitor of and Web3 Auth. These are service providers for account transaction. ठीक आहे. जर तुम्हाला तुमच्या अप्लिकेशन मध्ये सोशल लॉगिन इंटिग्रेट करायची आहे तर तुम्ही Web3 Auth किंवा प्रीव्ही दोघांपैकी एक यूज करू शकता डिपेंडिंग अपॉन युअर चॉईस. क्लिअर? इथपर्यंत पोहोचले? हा यूआय दिसेल सगळ्यांना? क्लिअर? कोणी कोणी नाही कोण नाही पोहोचले इकडे? एनी डिफिकल्टीज? कुठे टाकलाय? लॉग इन विथ गुगल कर ना. नाहीतर रिफ्रेश करून बघितलं परत. क्लिअर आहे? आता ते तुम्हाला इकडे खाली बघाल तर लाईक इट यूज गिव्स यू लाईक 14 days पिरियड ऑफ टाइम. स्क्रोल करायला लागेल थोडं. फ्री 14 days ट्रायल. ठीक आहे. हे रेकॉर्ड होत आहे का? नाही ठीक आहे. 14 days पिरियड ऑफ टाइम त्याच्यानंतर बोलू आपण नंतर. सो 14 days पिरियड ऑफ टाइमचा तुम्हाला फ्री ट्रायल भेटेल. गुड इनफ फॉर लाईक हे झालं त्याच्यानंतर चाललं तर इथे चेंज. हा ओके कूल. तर आता लाईक लेट जस्ट सी इकडे अपलोड नावची बटन आहे. लेट जस्ट अपलोड अ फाईल. लेट सी याच्यामध्ये काय आहे. एक स्क्रीनशॉट दिसत आहे मला. लेट्स हिट द अपलोड बटन. स्क्रीनशॉट 2.png. इट्स अपलोडिंग डन बूम. लेट जस्ट रिफ्रेश इट.
कुल तुम्ही फोटो काढला होता ना आता फोटो काढला होता ना आता अरे कशी गोष्ट करते ब्लर आला होता फोटो त्याला अपलोड करून बघ इट विल फॉर एव्हर देन स्टोर्ड ऑन IPFS and फाईल इझी फाईल अपलोड झाली ही जी वरती तुम्हाला दिसत नाही बी पासून स्टार्ट होणारी आणि एम किंवा एम वरती नाही सगळ्यांचं वेगळं एंड होईल पण बी पासून सुरू होण्याची गोष्ट आहे दॅट इज नथिंग बट कंटेंट आयडेंटिफायर जमलं जमलं पोराला जमलं ठीक आहे जर कोणाला ती फाईल लोड नाही होत आहे किंवा कोणी एरर येत आहे याचा अर्थ आहे की तुमचं जे नेटवर्क प्रोव्हायडर आहे त्यांनी ब्लॉक करून ठेवलं आहे रिझन बिहाइंड दिस इज दॅट काही इन्स्टिट्यूट किंवा काही नेटवर्क प्रोव्हायडर्स डिस्ट्रीब्युटेड सिस्टमला ब्लॉक करतात तर फॉर दॅट आता आपण फ्री प्लॅन यूज करताय म्हणून होत आहे जर तुम्हाला अजून हा प्रॉब्लेम फेस होत आहे स्विच टू जिओ वरती असं प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला एअरटेल ब्लॉक करतो और मे बी युअर कॉलेज इन्स्टिट्यूट माइट ब्लॉक इट बट इफ यू आर युजिंग जिओ यू शुड बी एबल टू ऍक्सेस द डेटा जर तुम्ही प्रो वर्जन मध्ये गेले तर तुम्हाला हे नाही लाईक फेस करावी तुम्हाला एक डेडिकेटेड गेटवे भेटेल ते याच्या ही जी आहे ना कंटेंट आयडेंटिफायर ही हॅश व्हॅल्यू तुम्ही वेगळ्या वेगळ्या गेटवेच्या थ्रू ऍक्सेस करू शकता सध्या आपण लाईट हाऊस गेटवे ओपन जो फ्री वर्जन आहे त्याच्याने ऍक्सेस करतो जेव्हा तुम्ही पेड युजर होता तुम्हाला एक डेडिकेटेड गेटवे दिला जातो ज्याने तुम्ही सगळे फाईल्स व्हेरी फास्टर स्पीडनी रिट्रीव्ह करू शकता नाउ दिस आपण हे इमेज टाकलं ठीक आहे इमेजच्या जागी तुम्ही जेसन डेटा पण टाकू शकता सो समजायचे जो तुमचा मेटा डेटा आहे तो जेसन फॉर्मॅट मध्ये राहील तो जेसन डेटा तुम्ही इकडे पोस्ट करू शकता आणि मग त्याची URL भेटते त्या URL ला पार्स URL करून जेसन पार्सर URL जो असतो आपला जावास्क्रिप्ट मध्ये त्यासाठी सगळा डेटा तुम्ही फेच करू शकता विदिन इनसाइड युअर कोड ते तुम्ही स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या थ्रू कराल प्रत्येक प्रोडक्टचा आहे ना प्रत्येक प्रोडक्टची एक वेगळी मेटा डेटा URL बनेल ते दुसऱ्या मेथडमध्ये नाही झालं की फोल्डरमध्ये सगळं टाकलं आणि मग गेलं इकडे लाईक एक एक फाईलची एक एक डिटेल्स वेगळे वेगळे एक बॉटल आहे एक बॉटलचा मेटा डेटा त्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे त्याची आयडी बनली आयडीला आपण मॅप करू स्ट्रिंगच्या सोबत सॉलिड स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये अँड फंक्शन तुम्ही केला आणि त्याचा लिंक वाला की लिंक दिस पर्टिक्युलर आयडी विथ दिस पर्टिक्युलर URL झालं लिंक now what I explained at the moment to him was like the URL which you are getting or maybe just to be more specific I will just like click here and just try to see if I can okay ही जी URL बनवते ना मी gateway at lighthouse.storage जेव्हा तुम्ही प्रोडक्शन मोड वरती जाल it won't be the same हे तुमची डेडिकेटेड एक तुम्हाला gateway दिली जाईल आणि त्याच्यात हे gateway.lighthouse.storage या URL तुम्ही always but free version the free version मध्ये याची स्लो वगैरे येऊ शकते किंवा but like जेव्हा तुम्ही pro version मध्ये जाल access should be well enough you don't need to pay or anything like that काही क्रेडिट कार्ड वगैरे द्यायची गरज नाही ही जी URL आहे ना ती आता घ्या फोटो तुम्हाला जर तुमच्या स्मार्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये लिंक करायचं एका नंबर सोबत NFT माहिती आहे तुम्हाला NFT चा फोटो असते NFT ची आयडी काय 1 त्याच्यासोबत जर NFT ची URL असते दॅट इज नथिंग बट दिस ही URL आहे आणि हा URL एक जेसन डेटा असते त्याच्या जेसन डेटाच्या अंदर पण एक इमेज नावाचा एक टॅग असते त्याच्या तो इमेज सुद्धा फाईलवरती स्टोअर्ड आहे ठीक आहे सगळे जितके पण लीडिंग NFT कलेक्शन्स आहेत ते सगळ्यांचा मेटा डेटा तुम्हाला फाईलवरतीच भेटेल फोर्टीन डेज पर्यंत 14 डेज पर्यंत कम्प्लीट राईट नो 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 बिलकुल नाही आता तुम्ही नाही करायचं पोचते का तुम्ही त्याच्यात सांगितलं की फक्त
तो NPM कशी तसं मॅनेजर दिसून म्हणजे 9,000 STP